So today's topic is another important one when it comes to your financial modeling and spreadsheeting course, and that is the sensitivity analysis. Sensitivity analysis. So in fact, in a general sense, what do you mean by sensitivity analysis in the normal language? So if you have to tell that, uh, what is that? Sensitivity analysis. මොකක්ද අපි මේ සංවේදීතා විශ්ලේෂණයක් නේ. අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් සංවේදීතා විශ්ලේෂණයක් කියන්නේ. සරලව හිතුවොත්, so in the simple words, you can say in a given situation, in a given scenario, when come to the model development, you identify the input and output, right? Input and output. So that is the essence of a model, no? Input and process and the output. So when it comes to this inputs and output of a model, if you change a particular input or inputs, if you are to see what is the impact that it has on the output, that is simply the sensitivity analysis. If I'll tell you again, so when you change a particular input or inputs, right, either you increase the input or decrease the input, what is the corresponding change that you would witness in the output of the model? So අපි මොකක්ද සරලවම sensitivity analysis එකක් කියන්නේ අපිට පුළුවන් කියන්න යම්කිසි අවස්ථාවක input එකක් එහෙම නැත්නම් inputs වෙනස් කරනකොට ඒ model එකේ output එකේ සිද්ධ වෙන වෙනස. And in fact, you have discussed that so far. So that is what we used to say the manipulation of the model. So for example, if you go back to the investment appraisal, so there you have developed the basic model and you had the opportunity to change the inputs. So you had the opportunity to change one input or even several other inputs. And when you change that, you might have witnessed your output, let's say the NPV value had changed. දරපුතාල දැක්ක දැන්ටමත් අපි ඩිස්කස් කරපු ගොඩක් මොඩල්ස් වල අපි මොඩල්ස් මැනිපියුලේට් කරා. ඒතර ඒකේ ඉන්පුට්ස් වෙනස් කරලා අපි බැලුවා කොහොමද අවුට්පුට් එකට ඇෆෙක්ට් වෙන්නේ කියලානේ. එතකොට මේ දෙයට තමයි අපි sensitivity analysis කියලා කියන්නේ. ඒතර අපි දැනුවත් හොන දැනුවත්ව දැන්ටමත් මේ දේවල් try out කරලා තියෙනවා. sensitivity analysis එකක් ඔයාලා try out කරලා තියෙනවා. ඒතර මොඩල් එකේ යම් inputs හෝ එක input එකක් වෙනස් කරලා ඒ තුලින් output එකට වෙන බලපෑම බලලා තියෙනවා. Right? But in the today's discussion, we are going to take it into consideration seriously, and we are going to discuss, in fact, some of the capabilities that is available in your spreadsheet package. In fact, we'll be discussing 3 capabilities. So one is called the sensitivity analysis. There you have 2 variant, one-way data table and the 2-way data table. Then I'll be taking you through the second capability of your spreadsheet package. That is called the goal seek command. And finally, the scenario manager. So අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ sensitivity analysis එකක් සිද්ධ කරන යම් tools තියෙනවා ඔයාගේ spreadsheet package එකේ. එතකොට එතනින් අපි කතා කරන්න යනවා tools 3ක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒකට අපි කියනවා sensitivity analysis, one-way data table and two-way data table. ඒ වගේම goal seek command එක සහ අවසාන වශයෙන් scenario manager එක. මේක තමයි අද දවසේ සාකච්ඡා. So from an exams point of view, if I want to talk you, there would be a 20-mark question on this sensitivity analysis. So hence, this is particularly an important area. And not only that, even I told you at the very beginning,
you're going to have the fourth case study on this sensitivity analysis. So which I'll be activated at the end of the today's class, right? Okay, having said that, let us move on to the sensitivity analysis, the very first tool, right? Let's see what is that the sensitivity analysis. It says the sensitivity analysis determine how accounting models, or let's say its models, output vary in response to changes in its inputs. So as I told you earlier, in a sensitivity analysis, what you basically do when you change an input or inputs, you're going to see what is the impact that it has on the output, or even it can be outputs. The sensitivity analysis with data table in Excel can be done in two ways. So to do this sensitivity analysis, you have two options called one-way data table and two-way data table. So if I'm to start with the one-way data table, let's see what this one-way data table can do. So in the one-way data table, as you can see, you can have any number of outputs by changing one input. So in simple words, you can see uh, when you change a one input, what is the impact that it has on an output or outputs? So the one-way data table එකකින් මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන් දේ? ඒක sensitivity analysis සඳහා භාවිත කරන main tool එකක්. ඒතර එතනින් අපිට කරන්න පුළුවන් යම්කිසි දීලා තියෙන යම්කිසි model එක නැත්නම් scenario එක තියෙන එක input එකක් වෙනස් කරනකොට. Right? Remember that is the most important thing. එක input එකක් වෙනස් කරනකොට output එකක් or outputs කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක බලන එක තමයි one way data table එකකින් කරන්නේ. Right? So let us take an example and see it, then it would make more sense. Right? අපි එකට පොඩි example එකක් අරන් බලමු. එතකොට මේක වඩාත් තහවුරු වෙයි. Right? Okay. So let me take a particular instance. Let's say you are a buying and selling company, right? Product buy karla sell karna entity. So you have the sales price. You have the sales price for your product, and let's say you are trying to sell your product at 100 rupees. රුපියල් 100ට තමයි යම්කිසි භාණ්ඩයක් ඔයා නිෂ්පාදනය කරන යම්කිසි භාණ්ඩයක් ඔයා මිලදීගෙන විකුණන්නේ රුපියල් 100ට. And let's say the price at which you buy that, let's say you buy them at 60 rupees. ඉතින් මේක අපි රුපියල් 60කට තමයි ගන්න. So in the sense, that is going to be your, if I'm to talk in terms of what do you call that, the cost classification based on the cost behavior, or more precisely, if you are having a marginal costing system, your cost classification is the variable and fixed. So ආයතනයක් ගත්තාම costing techniques තියෙන්න පුළුවන්, costing methods තියෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා marginal costing system එකක් operate කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම absorption costing system එකක් operate කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි දන්නවා marginal costing system එක අපි යන classification එක තමයි variable and fixed cost කියන එක. ඒතර cost අපි variable සහ fixed කියලා divide කරන්න පුළුවන් කියලා ගන්නවා. In contrast, if you have a absorption costing system, so there you go by the classification direct and indirect cost, right? Here we are going to take the classification marginal costing system. In that we'll be taking the variable and fixed cost. අපි හිතමු මේ ආයතනය operate වෙන්නේ marginal costing system. එතකොට යාළගේ තියෙන්නේ cost classification එක variable සහ fixed කියන. එතකොට අපි ගත්තොත් the price at which you purchase this good, it is certainly
a variable cost. So tapi මිලදී ගන්න cost එක variable cost එක. Right? Let's say it's a variable cost. It is rupees 60. Rupiah 60. And also you can assume a particular level of units. ඒකට පුළුවන් යම් කිසි units ගානක් assume කරන්න. අපි හිතමු the sales units. Let's say you sell 15,000 units. හිතමු ඒකක 15,000ක් වගේ අපි විකුණනවා කියලා. Right? It's a kind of imagination, right? You assume a particular sales unit, right? Sales unit 15,000. And also when you're operating a business organization, you may have some fixed cost as well. අපි දන්නවා ආයතනයක් operate කරනකොට අපි ගාව fixed cost උත් තියෙන්න පුළුවන්. එතන මොනවද මේ fixed cost? Those are the costs that remains constant over a given range of activity level. So සලකා බලන activity level එකක නොවෙනස්ව පවතින cost. Right? For example, you can have depreciation, right, as we discussed. So you may have certain PP items, the property, plant and equipment items, so therefore the depreciation can be there. So the depreciation is a classic example for a fixed cost. So it is not going to vary when the number of units that you would produce or sell change, it is not going to affect. අපි දන්නවා අපි විකුණන එක ගානත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ depreciation වගේ expense එක. And also if you have rent a particular premises, then the rent expense is another fixed cost. So අපි යම් කිසි ස්ථානයක් rent කරලා නම් මේ ව්‍යාපාර කටයුත්ත පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒතකොට ඒකත් අපේ යම් කිසි fixed cost එකක්. ඒතකොට rent එකත් අපි දන්නවා අපි විකුණන එක ගානත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Right? Irrespective of the activity level, the cost remains the same. Or even you can assume that the salaries of the salesperson. So in your business, there can be salesperson, right? You may not the one who only handles the business, but instead there are some supportive staff. When it comes to these salaries, if you are paying a kind of fixed salary, or it's a monthly salary, again that is going to be a fixed cost. So අපි හිතමු අපිට sales staff එක ඉන්නවා. ඒතර අපි යාට මාසික වැටුපක් ගෙවන්න කියන්නේ. ඒතර එතනදිත් අර අපි විකුණන හෝ නිෂ්පාදනය කරන ඒක ගානත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ සේවකයන්ගේ වැටුප. ඒතර ඒකත් fixed cost එක. ඒතර සමහර අවස්ථාවලදී අපි දැකලා තියෙනවා the salaries are paid on a unit basis. So in such an instance, that is going to be a variable cost. සමහර අවස්ථාවලදී වැටුප ඒකක ගානත් එක්ක වෙනස් වෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා. ඒකට ඒකක පදනමට නම් රට වැටුප ගෙවන්නේ. ඒකට ඒක variable cost එක. මෙතන මම assume කරනවා ඒක fixed cost එකක් monthly salary එකක් කියලා. And let's assume all together when you considering all the fixed cost involved in a given situation, let's say it is 1 million. අපිට මේක මිලියනයක් ආවා. ඔක්කොම cost එක බලපුවම fixed cost. Let's say it is per month 1 million කියලා අපි ගමු, නැත්නම් 500,000 කියලා අපි ගමු, right? It's a small scale business organization. So hence let's say the fixed cost per month 500,000. So මේ monthly scenario එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ, right? Okay. Now these are your inputs. Now you can work out the output. දැන් ඔයාලට පුළුවන් output එක work out කරගන්නනේ. So in the model, here you can first identify the sales. මුලින්ම ඔයාලට sales අඳුන ගන්න පුළුවන්. First say you can take the variable cost. Then you know the difference between the sales and the variable cost, we call it contribution. No?
contribution කියලා කියනවා. Then you can have the fixed cost. Fixed cost. Fixed cost. And then what you may arrive at, that is going to be the profit or loss. Right? तर මේ වගේ තත්ත්වයක්. ඒතර පාර පුළුවන් මොඩල් එකේ output එකක් develop කරගන්න මේ විදිහට. So you can take the sales price into sales unit. Then variable cost into sales unit. Contribution is going to be the difference. So you can take the difference. So the contribution වෙනස. Fixed cost, that is going to be 500,000. Then the profit or loss, this is it. No? Profit එක හරි loss එක හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මේ විදිහට ඔයාලට ඔන්න basic model එක develop කරගන්න පුළුවන්. Right? ඒතර මේක තමයි අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පළවෙනියෙන්ම ඕනම scenario එකක දාලා apply කරන්න මේ what you call the sensitivity analysis. You must first develop the model. And in fact, that's what we do. ඒතර ඔන්න ඒක තමයි මම කරේ. ඒතර මම හිතනවා තාලත් මේත් එක්කම work out කරගන්න ඇති Excel sheet එකක් අරගෙන යම් කිසි assume scenario එකක් ඒතර මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. Then we are moving to the sensitivity analysis. දැන් අපි move වෙනවා sensitivity analysis එකට. The sensitivity analysis කියන්නේ මොකක්ද? As we discussed, when you change a particular input, right? When you change a particular input, you can see what is the impact that it has on the output. එතකොට අපි යම් කිසි input එකක් වෙනස් කරනකොට ඒ තුලින් output එකට වෙන බලපෑමනේ අපි කියන්නේ sensitivity analysis එකක් කියලා. එතකොට අපි හිතුවොත් අපේ input එක කියලා sales price එක. එතකොට sales price එක වෙනස් කරනකොට අපේ profit එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට. දැන් අපි හිතමු අපි sales price එක 150ක් වෙනවා. ඔන්න profit එක 850. Sales price එක 120ක් වෙනවා. Profit එක 400. Right? Sales price එක අපි හිතමු 80ක් වෙනවා. ඔන්න profit එක මේ loss එකක් තියෙනවා. ඒක මේක ඇත්තටම sensitivity analysis එකක්. So in fact, knowingly or unknowingly, in the earlier instances, we had done that. අපි ඒක කරලා තිබුණා. Now මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි at a given point in time, you could see only one output at a time. When you change the input, you can see only one output. That is the problem. So මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි input එක වෙනස් කරනකොට අපිට output එකේ සිද්ධ වෙන වෙනස පේනවා. හැබැයි මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් එක අවස්ථාවයි. දැන් තව අවස්ථාවක් ගන්න ඕන නම් අපි මේක copy කරලා අරගෙන ඔන්න sales price එක 150 කරනවා. එතකොට අපේ profit එක කීයද කියලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අපිට lazy process එකක් නෙමෙයි. It is a painful process. ඒතර ඒක අපි copy කර අපි අවස්ථා 10කට බලන්න ඕනේ කියලා. ඒතර අපිට models 10ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රායෝගික නෑනේ. නම් ඊට වඩා බොහොම පහසුවෙන් සහ effective විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් මේ spreadsheet package එකේ තියෙන capabilities භාවිතා කර. එතකොට one way data table එකක් ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් inputs range inputs ගණනාවකට අදාළ corresponding output එක බලන්න. Right? එනිසා අපි බලමු කොහොමද දැන් one way data table එකක් apply කරන්න කියලා. So what you can do, you can take the input. You can take the input over here and also the output. So the input එකයි output එකයි යම් කිසි තැනකට දාගන්න යනවා. What is your input? That is your sales price නේ. So the input එක sales price එක මේ අවස්ථාවේ. ඊපස්සේ අපි output එක දාගමු. ඒක තමයි what we call the profit or loss. Output
is going to be the profit or loss. Okay. So maybe the යම්කිසි structure එකක් හදාගන්න, right? You can arrange this vertically or even horizontally. You can arrange that, no problem. ඒතර පුතාලට ඒක මේ ආකෘතිය හදාගන්නකොට අපිට ඒක පුළුවන් vertically හදාගන්නත් එහෙම නැත්නම් horizontally හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒතර මුලින්ම අපි කොහොමද vertically හදාගන්න කියලා බලමු. එතකොට sensitivity analysis එකක් කරනකොට ඔන්න මුලින්ම අපි model එක develop කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි structure එකක් හදාගන්න ඕන මේ විදිහට. එතනදී අපි බලමු කොහොමද මේ structure එක තියෙන්නේ කියලා. input සහ output අඳුර ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන අපේ input එක තමයි sales price එක. එතකොට sales price එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු බලන්න ඕනේ අපිට sensitivity analysis එක sales price එක රුපියල් 80 ඉඳලා 150 දක්වා වෙනස් වෙනකොට කොහොමද ඊට අනුරූපීව profit එක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. අපි හිතමු මුලින්ම 80 අපි ගමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පිට මේකක රුපියල් 10න් 10ට වැඩි වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවක් නම් අපිට පුළුවන් කලින් සෙල් එකට රිෆර් කරලා වෙනස ඇඩ් කරන්න. ඒකට ඒක 90ක් කියලා එනවා. දැන් අපිට මේක ඩ්‍රැග් කරගෙන යන්න පුළුවන්. right? අපි හිතමු price එක 80 ඉඳලා 150 දක්වා වෙනස් වෙනකොට ඊට අනුරූපීව profit එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඒතර ඒක තමයි අපිට බලන්න අවශ්‍ය වුනේ. right? එතකොට බලන්න තමයි මේ structure එකේ මම ගත්ත columns දෙකක්. මොකද එක input එකයි එක output එකයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි input එක මම enter කරනකොට you could see that I have done one thing purposely, that is I have left one row. I have simply left the first row and then I start taking the inputs. ඒතර පුතාලට මේනවා මේ structure එක ගනිද්දි මම purposely ම කරපු දෙයක් තමයි මේ එක cell එකක් input එකේ space එක තිබ්බා. එක row එකක් මම අතෑරියා. අතෑරලා තමයි මේ වගේ inputs ටික දාගත්තේ. ඒතර ඒක මම purposely කරපු දෙයක් මේ structure එකේ requirement එකක්. ඊට පස්සේ අපි මොකක්ද කරන්න යන්නේ? දැන් අපි අපේ output එක ගන්න. ඒතර output එක ගන්නකොට අපිට පුළුවන් first you can go to this output and you can start with the very first row of the structure. Then you can take an equal sign and you can refer to the existing output. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මෙතනදී existing output එකට refer කරන්න. දැන් inputs වල නම් එහෙම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. අපි නිකම් inputs ටික ගත්තා. නමුත් output එකේදී ඔයා දැන් හදාගත්ත model එකේ දැනට තියෙන output එකට ඔයා refer කරන්න ඕන. So it is B12. Okay. මම ඒක ඔන්න refer කරා. ඒතර ඒක අනිවාර්ය කාරණාවක්. ඒතර නැත්තම් මේ model එක දන්නේ නැහැනේ කොහොමද මේ output එක generate කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒතකොට මෙතන අපි මෙහෙම refer කරලා දුන්නාම මේ one way data table අපි apply කරනකොට මේ one way data table එක දන්නවා මේ output එක අරන් තියෙන්නේ මේ වගේ process එකකින් කියලා. ඒ නිසා අපි මේ reference එක දෙන්න ඕන. මතක තියාගන්න මේක තමයි වැදගත්ම දේ. ඒතකොට මුලින්ම ඔයා හදාගත්තක් දීලා තියෙන situation එකට අදාළව what we call the basic model. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ structure එකක් හදාගන්න. ඒතර මේ structure එකේදී තියෙන input සහ output ගානත් එක එක තීරණය වෙනවා. ඒතර මෙතන එක input එකයි එක output එකයි එහෙනම් columns දෙකක් ඇති. හැබැයි තව outputs අපිට තිබුණා නම් අපිට ඒවටත් columns add කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක පසුවට. දැන් අපි එක input එකකුයි එක output එකකුයි විතරක් අරගෙන මේක කරලා බලමු. So then what I did, I do input these values 80, 90, 100 likewise. So මම හිතුවා රුපියල් 10 ගානේ වෙනස් වෙන තත්ත්වයක් උපකල්පනය කරොත්. එතකොට රුපියල් 80 ඉඳලා 150 දක්වා මේ sales price එක වෙනස් වෙනකොට කොහොමද අපේ profit එක
වෙනස් වෙන්නේ කියලා. එතනදී inputs ටික අපි arrange කරගත්තා. output එක මම කිව්වා අපි මේක අනිවාර්යයෙන්ම reference එකක් විදිහට තමයි දෙන්න ඕනේ to the existing output. existing output එකට reference එකක් විදිහට දෙන්න. right. දැන් ඊළඟට අපි මොකක්ද කරන්නේ? ඊළඟට අපි කරන්නේ අපිට පුළුවන් යන්න one way data table වලට. So one way data table තියෙන කොහෙද? You can go to data and then you can see there's a section called forecast. In that what if analysis is there. So ඔයාලට පේනවා එතන what if analysis එක තියෙනවා. Then you can click on that and there is a drop down menu and from that you can get the data table. So එතනින් අපිට data table එක ගන්න පුළුවන්. නමුත් by default පුතා මේ section එක එන්නේ නැහැ. මේ forecast කියන section එක by default එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඇත්තටම ඔයාගේ Excel package එකේ software එකේ මේ කියන section එක නැත්නම් what if analysis නැත්නම් forecast section එක නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක මුලින්ම add කරගන්න. ඒතර අපි බලමු කොහොමද ඒක add කරගන්නේ කියලා. ඒතර විභාගෙදී වුණත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාලා කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ මේ what if analysis එක නැහැ කියලා. right? ඒක by default එන්නේ නැහැ. මම හිතනවා දැනටවත් ඔයා ඒක experience කරනවා ඇති කියලා. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවක අපි කොහොමද ඒක add කරගන්නේ? You can go to this file, then there you can see at the bottom there's something called options. Or sometimes it can be Excel options. So සමහර versions වල මේක Excel options කියලා තියෙන්නත් පුළුවන්. right? So මේ option එකට yeah. So once you click on that, you could see there is a dialog box like this, and in that you have option called customize ribbon. So එතන option එකක් තියෙනවා customize ribbon කියලා. So if you click on that customize ribbon, you could see here the customize ribbon options comes. In that in the main tabs you could see somewhere over here the developer is right. Is it not the developer? No. Yeah. Let me just check. So here I have outlined that. right. පුතාලා තියෙනවද බලන්න by default what if analysis එක තියෙනවද පුතාලා? Yeah, Excel sheet. මම විතර mention කරලා නැහැනේ. මේක තියෙනවනේ. It is available නේ. Yeah, how about others? So can few of you mention? It is there, no? Right. ඒක by default එන එකක්. Sorry. මට පොඩ්ඩක් පැටලුණා. මම හිතන්නේ ඒකෙම නම් add කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක by default එන option එකක්. Sorry for that. You need not to add that. It is already there නේ. ඒක තියෙනවා. හරි. එහෙනම් by default ඒක ඇති. Sorry. I'm sorry for the inconvenience. Yeah. හරි. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතාලා. අපිට පුළුවන් දැන් මේ what if analysis එකට යන්න. Right? You are typically in the home tab. You can go to the data. So in the data, you can see there is a section, the forecast, and that is what if analysis. මේ what if analysis එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් click කරන්න data table. So in this data table, there it asks you the two question. What is that? What is your row input cell and what is your column input cell? එතකොට එතන අහනවා row input cell එක මොකක්ද column input cell එක මොකක්ද කියලා. right?
What is that? So this row input cell is a column input cell. It depends on the way you have arranged the table. So මේ row input cell එකද ඔයා input කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් column input cell එකද කියන එක depend වෙනවා ඔයා model එක develop කරලා තියෙන ආකාරය. එතකොට මෙතන අපිට පේනවා අපි structure එක හදාගත්තේ vertical table එකක් විදිහට. එතකොට ඔයා inputs ටික දාලා තියෙන්නේ කොහොමද? inputs ටික ඔයා දාලා තියෙන්නේ columns වල. එතකොට inputs ටික ඔයා columns වල තමයි arrange කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාගේ මේ අවස්ථාවේ තියෙන්නේ row input cell එකක් නෙමෙයි column input cell එක. එතකොට මම මේක ආපහු සැරයක් කිව්වොත් එතකොට මෙතන data table කියන එකට අපි ගියපු ගමන් what if analysis ගිහලා data table ගිහපුවම අපෙන් question එකක් අහනවා. What is your row input cell? What is your column input cell? එතකොට මෙතන මේක තීරණය වෙන්නේ අපි table එක arrange කරන ආකාරයත් එක්ක අපි arrange කරලා තියෙන්නේ table එක vertically නම් එතකොට අපේ inputs තියෙන්නේ column එක. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ column input cell එක. එහෙම නැතුව අපි arrange කරලා තිබුණා නම් මේ කියන table එක structure එක as a vertical horizontal table එකක් විදිහට නම් arrange කරලා තියෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේ අපේ input කියන එක තියෙන්නේ යම්කිසි row එක. එහෙනම් එතන තියෙන්නේ row input cell එක. right? ඒතර ඒ කාරණාව පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ. okay. right. මේක apply කරන්න කලින් පුතා ඇත්තටම තව එක දෙයක් අපිට තියෙනවා කරන්න. මම මේක close කරනවා. අපි මුලින්ම මේ structure එක select කරලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට අපි Seroma model එක develop කරා. ඊට පස්සේ structure එකක් ගත්තා මේ විදිහට. ඊළඟට අපි කරන්නේ මොකක්ද? මේ structure එක select කරනවා. එතකොට මේ විදිහට අපි structure එක select කරලා අපිට පුළුවන් what if analysis data table එකට යන්න. ඊට අපිට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි row input cell එකක් නෙමෙයි rows වල නෙමෙයි input එක තියෙන්නේ column එකේ. එහෙනම් අපි column input cell කියන එකට යනවා. එතනදී refer කරනවා input එකට. මොකක්ද input එක? Here we have sales price. ඔන්න sales price එකට refer කරනවා. ඔයා develop කරපු basic model එකේ තියෙන input එකට ඔයා refer කරනවා. එච්චරයි ඔයා කරන්න ඕනේ. You can say okay. So with that you could see the output corresponding to the given inputs has automatically been filled. So ඔයා දැක්ක එක ඔයා ඒ input එක දුන්න ගමන්ම ටක් ගාලා මේ outputs ටික fill වුණා. ඒතර ඒක තමයි මේ sensitivity analysis එකේ තියෙන පහසුව. දැන් අපිට විවිධ inputs වලට අදාළ output එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක මේ one way data table apply කරන්න නැතුව කරා නම් මෙතන අපිට models හදන්න වෙයි 1 2 3 4 5 6 7 8. අවස්ථා 8ක් හදන්න වෙයි මේ කියන scenario එක බලා ගන්න. එතකොට ඔයා sensitivity analysis data tables භාවිතා කරපු නිසා ඔයාලට පුළුවන් වුණා එකපාරම inputs ගණනාවකට අදාළ output එක බලන්න. So that is the power of this particular capability. So ඒක තමයි මේ capability එකේ තියෙන විශේෂත්වය. So you could do it in no time. අය පාරක් වෙනා නම් පුතාලා එතන මෙතන මට පුළුවන් මේක ඉවත් කරන්න. right? එතකොට මුලින්ම දීලා තියෙන scenario එකට අදාළව model එක develop කරා. ඊට පස්සේ මේ වගේ structure එකක් ගත්තා. එතනදී වැදගත්ම කාරණාව තමයි මේ output කියන එක දෙනකොට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දැන්ට තියෙන model එකෙන් refer කරන්න තමයි ඕන. එතන මෙතන reference එකක් විදිහට තමයි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ area එකම select කරන්න headings නැතුව headings ගන්නෙ නැතුව select කරලා data what if analysis data table. Then it asks the question row input cell or the column input cell. I told you that depends. That depends on the way you arrange the structure. If you have arranged this structure in the vertical way, you have placed your inputs in a column. Column එක නේ දාලා තියෙන්නේ මේ input එක. row එක නෙමෙයි.
එහෙනම් එතන දෙන්න column input cell එක මෙතෙන්ට refer කරලා ඒ input එක ගන්න අපි develop කරපු model එකකින්. එතකොට ඔන්න අපේ input එක තියෙනවා මෙතන කීයද 100. එහෙනම් ඒකට refer කරලා දෙන්න. So once you click that, you could see the rest of the things has automatically been filled. එතකොට ඔයාලට තහවුරු කරගන්න ඕන මේක හරියද කියලා ඔයාලට මේක ඔන්න 80ක් කරලා බලන්න පුළුවන්. 80ක් කරොත් එන්න ඕනේ 2 ලක්ෂයක්නේ. බලමු අපි එහෙම වෙනවද කියලා. Yes, it works, no? How about 150? 150ක් කරලා බලමු. Yes, it works නේ. ඔන්න ඒක වැඩ කරනවා. එහෙනම් අපි මේක කරලා තියෙන විදිය හරි කියලා අපිට තහවුරුවක් ගන්න පුළුවන්. Right? Okay. So would like to ask you, are you clear with that? බලන්න මේ කතාව පැහැදිලිද කියලා. This is your one-way data table. So if you have any question, yes, you can come up with that. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒව අහන්න. එතන මට ඒක තව දුරටත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. Sir, okay, sales price එක input එකටම ගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට exam එකේ දෙනවද නැත්නම් අපි හිතලා ගන්න ඕනද? විභාගෙට කියනවා පුතා. අනිවාර්යෙන්ම. දීලා තියෙන question එකේ ඔයා input එක මොකක්ද output මොකක්ද කියන එක කියන්න ඕන. දැන් ඉස්සරහට work හරි sir, thank you. questions වල වලට පෙනේ ඒක කියන්න ඕන. right? අනිවාර්යෙන්ම. සමහරට ඒක variable cost එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක sales unit වෙන්න පුළුවන්. sales price ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. input එක මොකක්ද සහ output එක මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගෙන් කියන්න ඕන. සහ input එක වෙනස් වෙන විදිහත් කියන්න ඕන. දැන් මෙතන මම assume කරන්නේ input එක 10න් 10ට වෙනස් වෙන තත්ත්වයක් ගැන හිතනවා කියලා. ඒතර ඒකත් ඇත්තටම question එක කියන්න ඕන input එක කීයෙන් කීයටද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ information ටික ඔක්කොම අනිවාර්යයෙන්ම අට දෙන්න. ඒතර ඔයා හිතලා කරන්න තියෙන්නේ model එක develop කරගන්න එක සහ structure එකට මේක දාගන්න එක. right? okay. දැන් මම කියව පුතාලට කලින් මේක අපිට දැන් මෙතන අපි structure එක ගත්තේ vertically අපි මේක horizontally ගන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒතර මම පෙන්නන්නම් කොහොමද horizontally මේක අපි ගත්තා නම් කොහොම තියෙයිද කියන එක. So you can copy that heading. Let me copy. Let me go to paste special and let me transpose. හරි. ඒතර මේ විදිහට මම දාගන්නම්. This is your structure. එතන මෙතන rows වල තමයි දැන් අපේ input සහ output තියෙන්නේ. එතන මෙතනත් අර වගේමයි එක column එකක් leave කරලා තමයි ඔයා පටන් ගන්නෙ. හරියට මෙතන එක row එකක් leave කරලා inputs ටික දාගත්තා වගේ මෙතන එක column එකක් leave කරලා ඔයා input ටික දාන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට 80 වෙන් පටන්ගෙන 10 ගාන වෙනස් වෙන විදිහට අපි ගත්තේ. So it's going to be 90. Likewise, can drag that, take it up to 150. 150 යනකම් කරන් යන්න. It's going to be 150. And then as you did earlier, ඔයාලා කලින් කරපු විදිහටම කරන්න පුළුවන්. එතන equal sign එකක් දාලා refer කරන්න output එකට. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ inputs ටික fill කරගන්න. right. දැන් ඔයා basic structure එක ගත්තා. අර වගේමයි එකම වෙනස එක column එකක් තමයි leave කරේ. මෙතන එක row එකක් leave කරා input එක enter කරනකොට මෙතන එක column එකක් leave කරා. ඊට පස්සේ ඔයා select කරන්න ඕනේ මේ area එක as you used to do earlier. Then go to data. Then you can take what if analysis. In that, take the data table. So again, the two basic questions is asked: where you have placed your input. Input ඔයා කොහෙද දාලා තියෙන්නේ? Is it in rows or is it in columns? ඒතර මේ වෙලාවේ ඔයාලට පේනවා input එක තියෙන්නේ යම්කිසි row එක. එහෙනම් තියෙන්නේ row input cell එක. නම් ඔයාගේ row input cell එක මොකක්ද? You can go to the basic model and that is 100. Say that's it. So with that, the answer comes. answer The same answer
The only difference is that you have put them or you have arranged them as a horizontal table. ඒක horizontally තමයි අපි arrange කරන්නේ. නිසා ඔයාට ඒකට freedom එක තියෙනවා කැමති විදිහකට ගන්න පුළුවන්. But I find the vertical one is more comfortable. Vertical one එක බොහොම පහසුයි නේ horizontal one එකට වඩා. ඒ වගේම තමයි තව එක මේ කාරණාවක් මට ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ මේ one way data table එකත් එක්ක. ඒතර මෙතන අපි කිව්වා you can have any number of outputs by changing one input. ඒතර මෙතන අපි බැලුවේ එක input එකකට අදාළව එක output එකක් විතරක් තියෙන අවස්ථාවක්. නමුත් one way data table වල තියෙනවා capability එක අපිට එක output එකක් විතරක් නෙමෙයි ඕනනම් outputs කිහිපයක් වුණත් බලන්න පුළුවන්. නමුත් එක input එකයි change කරන්න පුළුවන් because it is a one way data table, but you can have multiple outputs, right? එතකොට කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් outputs ගණනාවක් බලන්න ඒකත් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන උදාහරණයක් විදිහට මම profit එක හරි loss එක හරි විතරයි ගත්තේ. එතකොට කෙනෙක්ට හිතෙනවා නම් නෑ මට මේකේ බලන්න අවශ්‍යයි මීට අමතරව තව information එකක් මම copy කරගන්නම්. අපි හිතමු කෙනෙක්ට අවශ්‍යයි contribution එකක් බලන්න. තව output එකක් විදිහට contribution කියන එක. අපි දන්නවා sales in the contribution එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම yes sales වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ වගේ විවිධ inputs තියෙන්න පුළුවන්. outputs තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා ඔයාලට ඇත්තටම ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න one way data table එක input එකක් නෙමෙයි inputs output එකක් නෙමෙයි outputs ගණනාවක් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. right? okay. ඒතර එන්න කරන්න තියෙන එක දෙයයි අර මුලින් වගේම inputs ටික දාගත්තා එක row එකක් leave කරා output එක ගත්තා model එකට refer කරනවා. එක output එකක් profit or loss අනිත් output එක තමයි contribution එක. right? එතකොට ඔන්නේ outputs දෙකම ගත්තා. දැන් අර විදිහමයි අපිට තියෙන්නේ සරල කාරණාවක් select කරා go to data what if analysis data table. The two basic questions row input cell or column input cell. You can see this time you have placed your output in your input in a column. Column එකනේ දැන් ඔයා input එක දාලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් column input cell එක specify කරන්න. Say okay. That's it. See, in no time the output comes. ඒතර තව output එකක් විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය නම් sales කියන එකත් add කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකත් ඔයාට fill කරගන්න පුළුවන්. So මේ වගේ outputs ගණනාවක් වුණත් ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. Right? That's about the one way data table. So the most important thing, you can change only one input but several outputs. So it can be one output or many outputs. Right? Okay. ඒක තමයි එහෙනම් one way data table කියන්නේ. ඒත් එක්ක මම පුතාලට පැහැදිලි කරන්නම් two way data table කියන එකත් ඒකත් ඇත්තටම බොහොම පහසුයි මේත් එක්කම ඩිස්කෂන් එකට ගන්න එක. ඒතර two way data table එක මොකක්ද වෙන්නේ? As you could see here, it says that the two way data table you can have any number of outputs by changing two inputs. Sorry, it's a mistake. You cannot have any number of, you can have only two outputs. You can have I would say one output, not two. ඉතින් පුතාලා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න එක output එකයි ගන්න පුළුවන්. inputs ගණනාවක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට එක output එකයි ගන්න පුළුවන්. ඒක පොඩි වැරද්දක්. මෙතන තිබ්බ any number of outputs කියලා ඒක වෙනස් කරගන්න පුතාලා to have one output. එතකොට ඇත්තටම two way data table එකේ තියෙන පොඩි limitation එකක්.
මේක දැන් අපි දැක්ක one way data table එකේ නම් අපිට outputs ගණනාවක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් two way data table එකේ තියෙන limitation එකක් අපිට එක output එකයි ගන්න පුළුවන්. හැබැයි තියෙන සුවිශේෂත්වය තමයි unlike in the one way data table, here in the two way data table you can change two inputs simultaneously. එතකොට මොකද two way data table එකේ තියෙන සුවිශේෂත්වය? two way data table එකේ තියෙන සුවිශේෂත්වය තමයි අපිට එකවර inputs දෙකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපි දැක්කා one way data table එක අපිට ඒක කරන්න බෑ. one way data table එක අපිට කරන්න පුළුවන් උනේ එක input එකයි වෙනස් කරන්නේ outputs ගණනාවක් තියෙන. two way data table එකේ inputs දෙකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් හැබැයි එක output එක. So let's see that scenario through an example. So අපි හිතමු අපි අවස්ථාවක් ගමු two way data table එක. එතකොට මම two way data table කියන්නම්. two way data table. එතකොට කලින් එක අපි කියමු one way data table කියලා. two way data table එක මම කියවා inputs දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඒත් කොහොමද අපි ඒක place කරන්න බලමු. ඒතර එතනදිත් ඇත්තටම මුලින්ම අර කියන විදිහට model එක develop කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට දැන් අපි model එක develop කරලා තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෙලින්ම structure එකට යන්න පුළුවන්. ඒතකොට structure එක උදාලා මෙන්න මේ වගේ වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට අපි එක input එකක් ගමු. input එකක් අපි හිතමු sales price කියන එකම. අපි එක input එකක් විදිහට ගන්නවා sales price එක. කලින් අවස්ථාවේ වගේ. එතනදී මතක තියාගන්න අයත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා one row එකක් leave කරන්න. leave කරලා වැඩේ පටන් ගන්නවා. අපි හිතමු අයත් 80 ඉඳලා 150 දක්වා වෙනස් වෙන තත්ත්වයක් 10 10 වෙනස් වෙන්නේ කියලා. sorry right. ඒකට එක input එකක් ගත්තා වුණා. ඒක place කරා column එක. තව input එකක් අපි හිතමු variable cost එකක් වෙනස් වෙනවා කියලා. එන්න ඔයාලට තව input එකක් ගන්න පුළුවන්. තව input එකක් variable cost. variable cost වෙනස් වෙන තත්ත්වයක්. ඒකට අපි හිතමු variable cost එක වෙනස් වෙනවා දැන් තියෙන්නේ 60නේ. හිතමු ඒක range වෙනවා 50 ඉඳලා 100 දක්වා රුපියල් 5 ගානේ වෙනස් වෙන තත්ත්වයක්. ඒතර variable cost එක අපි හිතනවා මාකට් එකේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් 50 ඉඳලා කියලා. ඒතර අපි හිතමු 5 ගානේ වෙනස් වෙන තත්ත්වයක්. එහෙනම් 50 55 මේ විදිහට. right. දක්වා වෙනස් වෙනවා කියලා හිතමු. okay. right. දැන් බලන්න මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි මම ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගන්න විදිය. ඒතර ඔයා දැක්කා මම එක ඉන්පුට් එකක් ගත්තා. ඒක ප්ලේස් කරා කොලම් එක. ඒතර ඒක ඕනම ඉන්පුට් එකක් වෙන්න පුළුවන් right. මේ ඉන්පුට් එක කොලම් එකේ ප්ලේස් කරනවා කියලා නැහැ. ඒතර ඉන්පුට්ස් දෙකක් තියෙන වෙලාවක එක ඉන්පුට් එකක් අරගෙන ඒක ඔයා ප්ලේස් කරනවා කොලම් එක. අනිත් ඉන්පුට් එක අරගෙන ඔයා ප්ලේස් කරනවා රෝ එක. ඒතර හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න මෙතන කොලම් එකේ ප්ලේස් කරනකොට එක රෝ එකක් අපි ලීව් කරා. ඒ වගේම රෝ එකේ ප්ලේස් කරනකොට එක කොලම් එකක් ලීව් කරා. ඒතකොට මේ වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තමයි ආවේ. අපිට පේනවා ඉහළ වම් කෙළවර එතන ස්පේස් එකක් තියෙනවා. right. මම මේක ස්ට්‍රක්චර් එක highlight කරගන්නම් පොඩ්ඩක්. අපිට මේ පැහැදිලිවම පේනවා මේ විදිහේ
අපිට ඒක highlight කරගන්න පුළුවන්. right. දැන් ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිවම මේ මොඩල් එකේ ඉහළ වම් කෙරවල සෙල් එක ෆ්‍රී තියෙන්නේ. එහෙමනම් මතක තියාගන්න මෙතෙන්ට තමයි අපි රිෆර් කරලා අපේ අවුට්පුට් එක දෙන්නේ. එතකොට අපේ අවුට්පුට් එක ඕනම එකක් වෙන්න පුළුවන් මොඩල් එකේ. එතකොට අපි හිතමු අපේ අවුට්පුට් එක ප්‍රොෆිට් කියලා. අපිට බලන්න ඕනේ සේල්ස් ප්‍රයිස් එක සහ වේරියබල් කොස්ට් එක වෙනස් වෙනකොට එකවර වෙනස් වෙනකොට කොහොමද ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක වෙනස් වෙන්නේ? right? එක අවුට්පුට් එකයි ඉන්පුට්ස් දෙකයි. රිෆර් කරන්න equal sign එක දැම්මා profit එක. just refer. දැන් ඔයාලට පුළුවන් sorry මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. sorry. So select the entire area. Once you put that, right. Having selected the area, you can go to the data. Then you go to the what if analysis data table. It asks you what is the raw input cell. ඔයාලට පරණ questions දෙකම අහනවා. මොකක්ද raw input cell එක? raw එකේ මොකක්ද ඔයා දාලා තියෙන input එක? එතකොට මේක තමයි raw එක. raw එකේ දාලා තියෙනවා variable cost. Okay. Refer to that. ඊළඟට අහනවා column එකේ මොකක්ද ඔයා දාලා තියෙන්නේ කියලා. So you can see in the column you have placed sales price. Like sales price. right? අය පාරක් ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ මේ එක් row එකේ සහ column එකේ දාපු input එක row එකේ ඔයා දැම්මේ variable cost එක. එහෙනම් ඔයා variable cost එක පෙන්නනවා. column එකේ ඔයා දැම්මේ sales price එක. එහෙනම් sales price එක පෙන්නනවා. That's it. Say okay. So once you say that, see here comes the answer. ඔන්න answer එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. For different combination, you could see that the answer is. So මේක තමයි two-way data table එක කියන්නේ. Yes. So would like to ask you if you have any questions. Yes, now it is the time to get them clarified. So පුතාල ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒක දැන් අහන්න ඒවා clarify කරගන්න පුළුවන්. Clear with that? පැහැදිලිද ඒක? කරන්නකෝ. Right, okay. So let me show that again. So මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි structure එකක් හදාගන්න ඒක පුතාල. Remove it. So structure එකක් හදාගන්න එක තමයි වැදගත්ම කාරණාව. ඒකට කොහොමද කරන්න ඕනේ? මේ වගේ table එකක් ගන්න ඕනේ. එතන inputs දෙක හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒතර එක column එක ඔයා එක input එකක්, එක row එක input එකක් විදියට. එතකොට මෙතනදී අර කලින් principle එක apply වෙනවා. ඔයා column එකේ නම් දේවල් arrange කරන්න යන්නේ එක row එකක් leave කරලා ඔයා පටන් ගන්නෙ. ඒතර අපි හිතමු sales price එක input එකක් විදියට ගත්තා කියලා. අපි හිතුවොත් මේක 10න් 10 වෙනස් වෙන තත්ත්වයක්. මේක අපිට 80 90 ඒ විදියට 150 දක්වා අරන් යන්න පුළුවන්. අනිත් input එක මම ගත්තා variable cost එක. ඒක මම place කරගත්තා row එක. ඒතකොට එතනත් මම දන්නවා අර basic principle එක එක column එකක් අතහැරලා තමයි ඔයා පටන් ගන්න. 50 ඉඳලා පටන් ගන්නවා කියලා. සර් පුළුවන් 5 ගාන වෙනස් වෙන තත්ත්වයක් නම් මේක drag කරගෙන යන්න 100 දක්වා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පේනවා ඉහළ වම් කෙළවරේ තියෙන සෙල් එක blank cell එක. ඒතර ඒක purposely අපි කරන්නේ මේ structure එකට ඒක අවශ්‍යයි. එතෙන්ද තමයි අපි අපේ output එක refer කරන්නේ. You refer your output over there. මගේ output එක එතෙන්ද refer කරනවා. දැන් ඔයා structure එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම select කරන්න. So you have selected that, the entire area. Then just go to the data
what if analysis, data table. Then it asks you, what is your raw input cell? Well, raw එක දාලා තියෙන්නේ මොකක්ද? raw එකේ දාලා තියෙන්නේ මොකක්ද? raw එකේ දාලා තියෙන්නේ variable cost එක. variable cost. එක input එකක්. ඊට පස්සේ ආනවා column input cell. ඔයා column එකේ දාලා තියෙන්නේ මොකක්ද? column එකේ අපි දැම්මේ sales price එක. That's it. මේ දෙක දැම්මා අපිට තියෙන්නේ දැන් okay කියන්නේ විතරයි. So just in no time, all your cells have been filled. පරපේන විනාඩියෙන් වාගේ cells ටික ඔක්කොම fill වෙලා තියෙනවා. See how comfortable that is. ඒක කොච්චර comfortable. Right? බොහොම පහසුවෙන් ඒක කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි two-way data. Right. Are you clear with that? Yes, sir. Right. Even the others, yes. So if you have any question, you can raise it. So whatever the question that you have in your mind, yes, you can come up with that. Okay. Then let's say that in the question that is given to you, it was said to identify the 10 most preferable combination of sales price and variable cost. එතකොට අපි තුන් විභාගෙදි කියනවා අඳුන ගන්න කියලා මේ කියන මොඩල් එකකින් මේ කියන output එකකින් 10 most desirable combination. එතකොට sales price එකේ සහ variable cost එකේ desirable combinations අඳුන ගන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ වැඩිම profit එකක් දෙන අවස්ථා 10. ඒතර ඒ වගේ දෙයක් ඔයාලට පුළුවන් මේ area එක select කරලා highlight cell කියන option එකට යන්න පුළුවන් home එකේ conditional formattings වලට ගිහිල්ලා අර පුළුවන් highlight cell කියන option. ඒතර එතන ඇත්තටම different options තියෙනවා. එතන අපි ඇත්තටම ගන්න ඕනේ top bottom rule එක. ඒතර අපි ගමු top 10 කියන එක. ඒතර top bottom rule එක අරගෙන එතන top 10 කියන එක ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක 10ක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 5ක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කැමති color එකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන්ටමත් red color එක අරන් තියෙන නිසා මම green වගේ color එකක් ගන්නවා. එතකොට මම මේක okay කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න 10 most desirable combination. Right? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් නම් combination එකකට යන්න රුපියල් 50ට අරන් 130ට වගේ විකුණන්න. එතන හොඳ profit එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් නම් 50ට අරගෙන 150ට විකුණන්න ඒක හොඳටම හොඳයි. මේ වගේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 10 most desirable profits. එතකොට මෙතන තියෙනවා 50ට අරන් 130ට වික්කත් එකයි 70ට අරන් 150ට වික්කත් එකයි. එතකොට මේ වගේ විවිධ අවස්ථා ඔයාලට සලකා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඒක පෙන්නනම් අපොක්සරයක්. එතකොට apply කරපු එකක් ඉවත් කරන්නත් පුළුවන් මේ conditional formatting වලට ගිහිල්ලා clear rule කරන්න. clear rule කරාට පස්සේ clear from entire sheet කරන්න. එතකොට ඔන්න sheet එකේම තියෙන formatting sign වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ area එක select කරලා conditional formatting වලට ගිහිල්ලා top bottom rule එකේ top 10 ගන්න. 10ක් වෙන්න පුළුවන් 20ක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක specify කරන්න පුළුවන් මෙතන. ඒ වගේම කැමති color එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ ආට okay කර කියන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න highlight කරලා තියෙනවා 10 most desired. ඒ වගේම worst ඒවා ගන්නත් පුළුවන් as you wish. අපි එකක් ගමු. most undesirable one. It is about the bottom 10. Bottom 10, use the color green. Right. But මේ පැත්තේ අපිට තියෙනවා most desirable, මේ පැත්තේ අපිට තියෙනවා most undesirable. Right? එතකොට මේක තව value addition එක. Right? Okay. So this is about the one-way and two-way data table. Right. So we discussed it for some time. Now I think it is better to go for a kind of activity and try that out. Okay. So let's look at activity 1. Now පුතාලා අපි activity එකක් කරලා බලමු. Activity 1 එක.
The Fernando enterprise has gathered following information relevant to a particular product that it plans to produce in the next month. So ඊළඟ මාසේ හදන්න plan කරලා තියෙන යම්කිසි product එක තොරතුරු ඔයාලට දීලා තියෙනවා. Variable cost 35, fixed cost 300,000, demand 10,000 units. Variable cost එකක්, fixed cost එකක්, demand එකක් දීලා තියෙනවා. However, if the price of the product is greater than or equal to 130, demand will come down to 7,500. So the price එක දෙනකොට ඔයා පොඩි condition එකක් තියෙනවා. price එක කොහොමද වෙන්න ඕනේ? 130ට වඩා වැඩි නම් ඔයාට යන්න පුළුවන් maximum demand එක තමයි 7500. හැබැයි price එක 130ට වඩා අඩු නම් yes ඔයාට achieve කරන්න පුළුවන් expected demand එක. ඒ කියන්නේ 10,000 units කරන්න පුළුවන්. Their marketing team has found that the market price for a similar product are ranging from 100 to 150. මේ වගේ product එකක් සාමාන්‍ය market එකේ රුපියල් 100 ඉඳලා 150 දක්වා price එකකට විකිණෙනවා. Fernando Enterprise want to do a sensitivity analysis for the entire price range in rupees 5 incremental basis. So Mr. Fernando බලන්න ඕනේ sensitivity analysis එකක් කරලා price එක 100 ඉඳලා 150 දක්වා වෙනස් වෙනකොට ඒක රුපියල් 5 ගානේ වෙනස් වෙනවා කියලා හිතුවොත් ඒ වගේ අවස්ථාවක මොකක්ද output එක. ඒතර එතනින් යාට තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙයි profit figure එක බලලා මොකක්ද most desirable price. ඒතර යාට එකකින් අදහසක් ගන්නත් පුළුවන් වෙයි එයා විකුණන්න ඕනේ හොඳම මිල මොකක්ද කියන එක. Right? Okay. Now you are supposed to help the Mr. Fernando with the analysis. So, assuming this scenario, do a sensitivity analysis. So, then මේ scenario එක බලලා sensitivity analysis එකක් කරන්න. Right? Okay. So, I can allow you 10 minutes time. මට පුළුවන් ඔයාලට විනාඩි 10ක් දෙන්න. ඒකට මේ විනාඩි 10න් මේ question එක work out කරන්න බලන්න. Give it a try. So meanwhile, if you have any questions, yes, do let me know. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ අතර කියන්න පුතා, right? Okay.
Right. So how about the progress? Have you attempted that? The activity 1. But let me copy that information somewhere here. Right. So first what you need to do, you need to take the inputs. Inputs ටික ගන්නවා. So මොනවද දීලා තියෙන information? Variable cost per unit තියෙනවා. ₹35. Fixed cost එක තියෙනවා. Per month 300,000. ඊළඟට demand එක දීලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන demand එක ගන්නකොට ඒ වගේම sales price එකත් අපි assume කරලා දාගන්න වෙනවා. යම්කිසි sales price එකක් නේ. ඉතින් දැන් 100යි කියලා sales price එක. right? තර demand එක කොහොමද ගන්න? තර demand එක මෙතන අපිට ඇත්තටම දාලා formula එකක් විදිහට තමයි ගන්න වෙන්නේ. මොකද මෙතන කියලා තියෙනවා price එක 130ට වඩා වැඩි නම් demand එක 7500. price එක 130ට අඩු නම් කැමති demand එකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 10000 වලට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයා ඉගෙන ගත්තා if function එක භාවිතා කරලා ඔයාට මේ demand එක ගන්න පුළුවන්. logical test එක yes if the sales price is greater than or equal to 130, this is 7,500. Otherwise 10,000. So ඔයා ඉගෙන ගත්ත if function භාවිතා කරලා ඔයාට මේක බොහොම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක 140 කරමු. Yes, demand change, demand response. 120, yes, demand response. Okay, now you can take the output. Output එක ගන්න පුළුවන්. You have the sales, then the variable cost. Sales තියෙනවා, variable cost එක තියෙනවා. Contribution, fixed cost, profit. Loss. Right. Sales how much? 120 into the demand, variable cost into demand, consequently the contribution එක ගන්න පුළුවන්. Then the fixed cost, consequently the profit. Right. මේ ටික තමයි හදා ගන්න අවශ්‍ය. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ස්ට්‍රක්චර් එක ගන්න. මෙතන වෙනස් වෙන්නේ මොකක්ද? input එක sales price එක මොනවද කරන්නේ? right? sales price එක වෙනස් වෙනවලු. සාමාන්‍ය මාකට් එකේ 100 ඉඳලා 150 දක්වා පහ ගානේ තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඔයාගේ input ටික මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. then your output, මෙතන එක output එකක් තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි profit එක. මෙතන ඇත්තටම output එක specify කරලා නැහැ. ඇත්තටම මේ question එකේ අඩුපාඩුවක් ඒක කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක profit එක කියලා අපි ගන්නවා. මොකද ඒක තමයි අපේ ultimate output එක. කියන්නේ අපි අවසාන output එක. yes.
You can refer to that. Structure එකකුත් දාගෙන select කරලා area එක ඔයාට පුළුවන් data what if analysis. Data table, row input cell. No, it is the column input cell because you have arranged the input in the column. So it is sales price. This is it. Okay, here comes the figures. Now what you can do, you can select this. Sorry, if you have to select the most desirable one, तर අපි හිතමු මේකේ වැඩිම profit හම්බෙන එක අපිට හොයාගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපිට මේ range එක select කරලා home එකේ conditional formatting, top bottom rule, top one. Yes. එතකොට අපිට පේනවා 125ට අපේ product එක විකුණන්න පුළුවන් නම් මේ තියෙන conditions එක ඒක තමයි ideal way. අපිට 35ට අරගෙන 125ට විකුණන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳයි. එතකොට ඇයි ඒක 150ට වික්කොත් එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ? ඒකට ඒකට හේතුව තමයි අපි දන්න price එක 130ට වඩා වැඩි වුණ ගමන් demand එක drop වෙනවා 7500. ඒ නිසා ඒක desirable නේ. So 125ට විකුණන්න පුළුවන් නම් 35ට අරගෙන that is more suitable. Okay. So I think you have managed to do that. Yeah, if you have any questions, yes, let me know. බලන්න පුතාලා මේක පැහැදිලිද කියලා මොනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්න. Clear with that? Right. එහෙමනම් පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. Let's move on to the next activity. බලමු ඊළඟ activity. It's on two-way data table. Activity number 2. With reference to activity 1 above, suppose the Fernando wants to determine how annual profit varies as price varies from 110 to 170, 10 incremental basis, and unit variable cost varies from 35 to 50, 2.5 incremental change. Determine the optimal mix of price and variable cost. Right. දෙවෙනි activity එකේ කියනවා ඔයාගේ sales price එක වෙනස් වෙනවා 110 ඉඳලා 170 දක්වා, cost එක වෙනස් වෙනවා 35 ඉඳලා 50 දක්වා. ඒ අනුව profit එකේ සිද්ධ වෙන වෙනස, profit එක වෙනස් වෙන ආකාරය තමයි බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම determine කරන්න කියන optimum mix එක. හොඳම combination එක මොකක්ද කියලා. Okay. So you can do that in no time. So I can allow you 3 to 4 minutes time and thereafter we'll see. විනාඩි 2-3ක් අරගෙන try කරන්න බලන්න.
Right. Hope you would have attempted that. So let us see that without no time. So you need to have the two inputs. The one input would still be the sales price. So ranging from 110 to 170, incremental change 10. Okay, goes like 270. And the other input, second input, that is going to be the variable cost. So in that, it ranges from 35 to 50, incremental change 2.5. Okay, this is it. You can select that area. You can place your output. What is the output? That is the profit. The existing profit can be referred, and then select the entire one. Go to the data and data table. What is your row input cell? In the row, what you have placed, that is variable cost. Then what is your column input cell? So what you have placed in the column, that is sales price. Okay. Right. Now we are done with that. Okay. So this is it. And you've been asked to work out the most desirable one. Go to home, conditional formatting, top, bottom, top. You want to take the one, top one. This is it. So if you can purchase at 135 and if you can sell it at 170, that is ideal. මේක තමයි වගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Right. Okay, so then we have another activity. Yeah, after the break, we can take that. Then we can move on to the goal seek. තව activity එකක් තියෙනවා පුතාලා. මේක break එකක් අරගෙන පස්සේ සාකච්ඡා කරමු. So now it is 35 minutes past 10. So shall we meet around 55 minutes past 10? 10:55ට එනම් හම්බෙමු පුතාලා break එකක් අරන් එන්න. Right? Okay. Okay, so far we have discussed two activities. Now we'll be looking at activity number 3. Right. In activity 3, we'll see basically what we have to do over there. Mr. Pereira needs rupees 1 million to construct his house. So he's in need of money. He needs 1 million. He's planning to borrow a loan from a bank to cover either the full amount or part of the amount from the bank. Right? So Mr. Pereira million එක මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවා යාගේ නිවස ඉදිකිරීම සඳහා. එතනදී ආ බලනවා bank loan එකක් අරගන්න මේ full amount එක එහෙම නැත්නම් part of the amount cover කරගන්න විදියට. Mr. Pereira can afford only rupees 20,000 monthly payment as the loan installment. So loan installment එක විදිහට maximum Mr. Pereira ගෙවන්න පුළුවන් මාසිකව 20000ක් තමයි. There are 5 loan schemes based on the loan period. It is as follows. So එතන loan schemes පහක් යනවා. Plan A, B, C, D සහ E විදිහට. ඒතර අවුරුදු 2, අවුරුදු 3, 4, 5, 6 ඔය කියන options තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා annual interest rate එක determine වෙන්නේ 15 විදිහට කියලා. If you take up to 850,000, that is 12.5, 850 to 1 million, 13%, more than 1 million, that is 13.5. Right? So ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ.
However, for every increase of 12 months from plan A onwards, an additional 0.5% should be added to the base interest rate. By plan A ඉඳලා අපි plan A එකට යනවා නම් මේ තියෙන rates ටික apply වෙනවා. හැබැයි plan A එකේ ඉඳලා අපි move වෙනවා නම් වෙන plan එකකට නම් යන්නේ. plan A ඉඳලා වැඩි වෙන සෑම මාස 12කටම additional interest rate එකක් තියෙනවා 0.5%. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපි 8,50,000ක් ගත්තේ කියලා. එතකොට අපි දන්න plan A එකට ගියා නම් ඒක 12.5ක් තමයි interest එක. බැරි වෙලා හරි අපි ඒක plan B යටතේ නම් ගත්තේ. එතකොට මාස 12ක වෙනසක් තියෙනවා. මේකට 0.5% add වෙලා 13% වලට තමයි අපිට loan එක ගන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි ඒ කියන්නේ. Then develop a sensitivity analysis to find out the feasible combination of loan plans and amount. So sensitivity analysis එකක් කරන්න කියනවා. Feasible combinations identify කරන්න. Loan plan එක සහ amount එක base කරගෙන. So it is a two-way data table. Right. We can work on that. So let me first copy the information. මුලින්ම අපි informations ටික copy කරගමු. Then you can get your inputs and output done. So what is your inputs? So in a loan, you need to have the loan amount. Amount must be there. You can assume a particular amount. ගානක් assume කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ loan plan එකක් තියෙන්න ඕනේ. It can be 24 months, 36 months, whatever. Loan period, no? You can say period. මාස 24 වෙන්න පුළුවන්, 36 වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට. ඒ වගේම base interest rate එකක් තියෙනවා. ඒක අපි ගන්න වෙන amount එකට refer කරලා සවයායක හඳුන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම additional interest rate එකක් additional interest rate then the applicable interest rate, no? The mediocre formulas වලින් තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඒක ඔයා කල්පනා කරන්න ඕනේ. So you need to think sorry how we are going to take that. So ඒක තමයි challenging task එක මෙතන තියෙන. Then what you need to take, it is the loan installment. Loan installment. That is your the output that you want. තමයි ඔයාට අවශ්‍ය කරන output එක. ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍යයි two-way data table එකක් අරගෙන combinations, feasible combinations
ඒතර අපි ඒක නිකමට හිතුවොත් ලක්ෂ 5 ඉඳලා වෙනස් වෙන තත්ත්වයක් input විදිහට අපි amount එක ගන්නවා එකක් one is amount අපි හිතමු ලක්ෂ 5 ඉඳලා කියලා 50000 ගන්න වැඩි වෙන තත්ත්වයක් හිතමු question එකේ open තියලා තියෙන්නේ අපි එතකොට assume කරන්න වෙනවා එයාට උපරිම අවශ්‍ය වුණේ මිලියනයයි අපි ලක්ෂ 5 ඉඳලා මිලියනය කියන රේන්ජ් එකට යමු right okay then another input තව input එකක් තියෙනවා ඒක තමයි loan plan එකනේ ඒක options තියෙනවා 24 month මාස 12න් 12ට වැඩි වෙන්නේ 36 48 60 and finally 72 ඔය කියන options ටිකනේ තියෙන්නේ අර plan A B C D E විදියට තියෙනවා එතකොට මේ වගේ loan periods වලට තමයි යන්න පුළුවන් okay මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි මට දීලා තියෙන්නේ දැන් හොයාගන්න ඕනේ feasible combination එහෙනම් මම ඔයාගේ task එක ලේසි කරා structure එක ඔන්න දුන්නා ඊට පස්සේ අවශ්‍ය කරන inputs ටික දුන්නා now you can proceed with the work so I can allow you say 10 minutes time විනාඩි 10ක් ගන්න අරගෙන work out කරන්න බලන්න
Okay, so shall we have a look at that? So hope you would have attempted that. So let's work that out. So here you have to bring your knowledge on the if functions. So we need to first look at the base interest rate, how we take that. The base interest rate, it based on the amount. So it based on the loan amount. So if you go up to 850, 12.5, up to 1 million, 13%, more than 1 million, that is 13.5, right? And you can easily take if function. Then you can see whether this amount is less than or equal 850. 8,50,000ට වඩා අඩුද කියලා බලමු. 8,50,000ට වඩා අඩු නම් අපි දැක්ක ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක කීයද? 12.5. 12.5%. value if false තව if එකක් ගන්න වෙනවා. ඊළඟට බලනවා මේ amount එක අඩු හෝ සමානද 1 million කියලා. එහෙමනම් අපි කියනවා 13% කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒක 13.5%. So this is your nested if. Right. ඔන්න 12.5 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. අපි amounts වෙනස් කරලා බලමු. බැරි වෙලා හරිය 900,000 ගත්තා නම් 13% 1 million තමයි උපරිමත් ඕනේ. නිකමට අපි 1.1 million දාලා බලමු 13.5 වෙනවා. එහෙනම් අපි මේක apply කරා හරිනේ. right. දැන් additional interest rate එක. additional interest rate එක කොහොමද තීරණය වෙන්නේ? ඔයා 24 months තියෙන option එකට යනවා නම් plan A යනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් plan A එකේ ඉඳලා deviate වෙන සෑම මාස 12කටම 0.5% තියෙනවා. right. ඒකට යනවා අපිට අපහු if function එකක් ගන්න පුළුවන්. function එකක් අරගෙන if the period equals to 24 24 නම් additional interest rate එකක් නැහැ. හැබැයි 24 අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නේ අනිත් ටික ගන්න පුළුවන්. 36 නම් 0.5% තියෙනවා. එහෙම නැතිනම් තව option එකක් ගන්න ඕනේ. මේක අපි බලමු 48ද කියලා. 48යි කියන්නේ 1% additionally add වෙන්න ඕනේ. value if false තව if එකක් ගමු. අනිත් option එක තමයි 60. 60යි නම් 1.5% additional interest rate. නැත්නම් තව එකක් ගමු. 72 වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් 2% add වෙනවා. එහෙම නැත්නම් 0%. මොකද options තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 නේ. right. දැන් බලමු 36 කියලා දාලා නිකමට yes it works. It has to be 0.5%. right, 0.5%. How about 60? 1.5%. right. So the applicable interest rate, you can simply add the base interest and the additional interest. right. මේකක් පැහැදිලිද base interest rate එක සහ additional interest rate එක ගත්ත එක. ඒතකොට ඒක තමයි challenging task එක. ඔයාලට ඒක manage කරගන්න පුළුවන් නම් මේ question එකේ ඇති දෙයක් නැහැනේ. yes, if you have any questions කියන්න බලන්න තව කොහමද? fine with that.
So you are supposed to do something similar to this in case of your case study. So therefore you must be pretty much confident on this. So therefore if you have any questions, get them clarified. මොනවයි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා පැහැදිලි කරගන්න අනිවාර්යයි. Okay. Now the loan installment, you can go for PMT function, right? Rate, the applicable rate, but remember this has to be divided by 12 because this is a monthly interest. NPR, it's period. Then the present value, that is the loan amount, no addition to the future value, and also the type. You can go by what you have. Say okay. So this is your loan installment. So මේ දැන් තියෙන තත්ත්වයට එක්ක මේක තමයි loan installment එක. හරි. නමුත් අපිට අවශ්‍ය උනේ බලන්න මේ මිස්ටර් පෙරේරාට යන්න පුළුවන් උපරිම මොනවද තියෙන combinations කියන එක. ඒත් අපි දන්නවා 21 175 වගේ එකක් යාට යන්න බෑ. මොකද question එකේ කියලා තිබුණා යන්න පුළුවන් උපරිම ගාන වෙන්නේ 20000ක් තමයි. එහෙනම් මේ 20000ක් ඇතුලේ වැටෙන combinations ටික තමයි අපි හොයාගන්න ඕන. එමුනා අපිට පුළුවන් two way data table එකක් පාවිච්චි කරන්න. Refer this input, select the entire area, go to the data, what if analysis data table. What is your row input cell? In the row what you have placed, that is the period. Column input, what you have placed in the column, that is the loan amount. The column එකේ දැම්මේ loan amount එක, row එකේ දැම්මේ loan plan එක, එහෙම නැත්නම් එක period එක. මේ ටික okay. Then you can say okay, this is it. So here it has come up with the feasible combination. On a combinations ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. Now you can find out the feasible one. The feasible එක හොයාගන්නේ කොහොමද? You can select this, go to conditional formatting. You can say highlight. It must be greater than. දැන් මේ minus figures එක වැඩ කරනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ගත්තොත් minus 10,000 කියන එක minus 20,000 වලට වඩා වැඩි. ඒකට අපි ගන්න ඕනේ greater than කියන එක. ඒකට greater than minus 20,000 කියන ඒවා ටික ගත්තා නම් හරිනේ. That's it. ඒතර මෙන්න Mr. Pereiraට තියෙන options. එයාට යන්න පුළුවන් එක්කෝ ලක්ෂ 5 maximum එයාට යන්න පුළුවන් 9 ලක්ෂය දක්වා මේ කියන 72 months repayment කියන option එකට යන්න පුළුවන්. ඒතර එයාට decide කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ ගන්න ඕනේ amount එක වැඩි නම් then he can think of going for the maximum amount and maximum period. Maximum period එකයි amount එකයි combination එක 72 that is plan E. එතකොට මෙයාට plan E එකට යන්න පුළුවන්. ඒ යටතේ 9 ලක්ෂයකට යන්න පුළුවන් උපරිම වශයෙන්. එයාගේ බජට් එක ඇතුලේ. Right? එතකොට මේක තමයි situation එක. So this is going to be the situation. Right. See whether you are clear with that. You can expect something similar to this in case of your case study. Case study එකේ මේ වගේ දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර බලන්න ඔයාලට ඒක හරියටම පැහැදිලි වුණාද කියලා. පැහැදිලි නැත්නම් you can question. See whether you are clear with that. Anything not comfortable, please do let me know. පැහැදිලි නැද්ද තියෙනවා කියන්න. Right. Are you clear with that? So I'm looking for feedback. So I didn't receive any.
ඒ වගේම අපිට තියෙන අවසාන ටොපික් එක පුතාලා දවස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට ඒක චුට්ටක් කාල වේලාවක් අවශ්‍ය වෙන ටොපික් එකක්. නිසා next week එකේ කොහොමද ඔයාලගේ availability එක මොන වගේ දවසක්ද free වෙන්නේ? What about your free time in next week? Are you free on Monday? කොහොමද Monday free ද පුතාලා? lectures තියනවද? I prefer someone speak up. Monday lectures තියෙනවද පුතාලට? Next week එකේ. ඔව් සර් තියෙනවා. Then how about Tuesday? Tuesday තියෙනවා සර්. Tuesday තියෙනවා. ඉතින් පුතාලට බ්‍රහස්පතින්දට අමතරව free දවසක් තියෙන කවදාද? බදාට පුළුවන් සර්. බදාද පුළුවන්. බදාද කොහොමද උදේද හවස් වරුවද කොහොමද? උදේ පුළුවන් සර්. උදේ වරු අර මේ අනිත් ලෙක්චර් එකෙත් ඒස ඉවර කළා. මේ මොඩියුල් එක ඉවර කළා. ඒකට බදාදට නෑ ලෙක්චර්ස් නෑ සර්. අපිට faculty board තියෙන්න පුළුවන් university. බදාද හවස් වරුව කොහොමද? ප්‍රශ්නයක් නෑ සර්. ප්‍රශ්නයක් නේ. right. එහෙමනම් මම additional lecture එකක් schedule කරගන්නද next week එකේ බදාද හවසට? හරි සර්. Right. Okay. Then I will discuss with the what do you call that the team who arranged that, and then I might be able to get it arranged, and also I will let you know through the WhatsApp group. Through our WhatsApp group, I will confirm that. On WhatsApp group, we confirm karan putala. Okay. So because the next week, according to my knowledge, that is going to be the last week. So therefore, we need 2 days time. Then we will be able to comfortably complete that. Because I have already prepared your papers and sent them. It was long ago. I did that. Hence, certainly I need to cover up those sessions. So, it can cover up karandone. So, additional day ekak gamu, right? Okay. Thank you. Right. Having said that, this is about the two-way data table. So, we are done with the first half of the discussion. Now, අපි පළවෙනි කොටස ඉවරයි. ඒක තමයි one-way data table, two-way data table. Then අපි යමු දෙවෙනි කොටසට. ඒක තමයි goal seek. And this is going to be a pretty simple thing when come to this goal seek command. So in the above case, when come to this one-way data table and two-way data table, basically what you did, you look at the change in a particular input or inputs, and then you see the effect that it has on the output or outputs. So කලින් අවස්ථාවේ බැලුවේ input එකක් or දෙකක් වෙනස් වෙනකොට කොහොමද ඔයාගේ output එක එහෙම නැත්නම් outputs වෙනස් වුනේ කියන කාරණා. So when come to this goal seek command, I can say it is other way round. Right? The goal seek command එක මට කියන්න පුළුවන් ඒක නිකන් other way round. In the sense, here what you are looking at, what you are interested to know, that is, in order to get a desired output, what should be your input type of question. So මෙතන ඔයාලට goal seek command එකකින් address කරන්න පුළුවන් යම් කිසි output එකක් ලබා ගන්න. ඔයා expect කරන output එකක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය කරන input එක මොකක්ද කියලා. For example, let's say that in order to make a profit of 1 million, you can see what should be the sales price. So the million එක profit එකක් ගන්න ඔයාගේ sales price එක කීයක් වෙන්න ඕනද? අන්න ඒ වගේ question එකක්. ඒතර කලින් අවස්ථාවේ මම කිව්වා මේක දැන් goal seek කියන්නේ other way round of the sensitivity analysis, right? ඒතර කලින් අවස්ථාවේ අපි කරේ input එකක වෙනසට අනුරූපීව output එක මොකක්ද කියලා බලපු එක. දැන් output එකක් යම්කිසි නිශ්චිත output එකක් ගන්න අවශ්‍ය කරන input එක මොකක්ද කියලා බලන්න. So it is other way round නේ. So that's why I told it. It's other way round. The goal seek feature enables you to compute value for an input according to the goal you specified for a given formula. In simple words, in order to get a desired output, what should be your input? It should be noted that to use the goal seek command, the input value should be a part of the formula.
So again, the most important thing is that you need to develop the model. Model එක develop කරන්න. එතකොට ඔයා එතන references භාවිතා කරලා තමයි output එක අරන් තියෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන් මේ input එක ඔයාගේ output එකේ part එකක් වෙන්න ඕන. What selling price should be charged to have rupees 20,000 total contribution? For example, මේ වගේ question එකක්. රුපියල් 20000ක contribution එකක් ගන්න ඔයාගේ selling price එක කීයක් වෙන්න ඕනද වගේ question එකක්. So it is that much of simple. So let's see it through an example, then it would be more convinced. අපි example එකකින් බලමු. එතකොට ඒක ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි වෙයි. So let me go back to my original example and let me copy that data. පළවෙනි example එකේ data ටික copy කරලා ගන්නම්. This is your goal seek. Goal seek එක. original situation එක තියෙනවා. ඒකට ඒක වෙනස්කම් බලා ගන්න අවශ්‍ය නිසා තව තැනකට ගන්නම්. right. දැන් අපි හිතමු මේ වගේ තත්ත්වයක්. උදාහරණයකට ඔයාට අවශ්‍යයි රුපියල් මිලියනයක ලාභයක් ලබන්න selling price එක කීයක් වෙන්න ඕනද වගේ question එක. What must be the selling price in order to earn a profit of 1 million? අපි බලමු. ඒතර ඔයාට පුළුවන් data, what if analysis, goal seek, right? In the same one, data, what if analysis, goal seek. So එතන අහන ඔයාගෙන් questions තුනක්. set value. set value කියන්නේ ඔයාගේ output එක. ඔයාගේ output එක තියෙන cell එක. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් refer කරන්න මෙන්න cell එක. output එක profit එකනේ. ඒක කීයක්ද වෙන්න ඕනේ? අපි කිව්වා අපිට ඒක මිලියනයක් වෙන්න ඕනේ කියලා. right okay. ඒක මිලියනයක් කරගන්නේ කොහොමද? එක input එකක් වෙනස් කරලා ඒක තමයි sales price. right. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියන්නේ. okay. එතනදී කියනවන්න ඔයාගේ sales price එක 160ක් වුණොත් ඔයාට පුළුවන් මිලියනයක profit එකකට යන්න. okay. input එක මම කහ පාටින් ගන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ විදිහට ගත්ත ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට. ඔන්න අපි හොයාගත්තා. sales price එක 160ක් වුණොත් ඔයාට පුළුවන් 1 million ඔයාගේ target profit එකට යන්න. right. So it is that much of it. දැන් බලන්න වෙනස්කම පේනවා. profit එක 1 million වුණා. sales price එක 160. ඒතර අපි හිතමු basic scenario එකම අරගෙන හිතුවොත් පාට 1 million profit එකට යන්න ඕන. හැබැයි කොහොමද variable cost එක වෙනස් කරලා. නැත්නම් cost at which you purchase the good being changed. මිලදී ගන්න price එක වෙනස් කරලා ඔයාට යන්න ඕන කියලා අපි හිතමු. sorry. okay. හරි. එහෙනම් අපි දන්නවා කොහොමද කරන්නේ model එක develop කරගන්න ඕනේ. පළවෙනියටම දැන් අපිට model එක develop කරපු model එකක් තියෙනවා. data වලට ගියා what if analysis, goal seek. right. set කරන්න value එක h44 කීයක්ද වෙන්න ඕනේ? මිලියනයක්. change කරන්නේ මොකක්ද? variable cost එක. say okay. right. එතන කියනවා ඔයාට පුළුවන් ඔව් එහෙමනම් මේ වගේ තත්ත්වයක් වෙන්න ඕන. ඔයාගේ variable cost එක 50ක් නම් ඔයාට ඔයාගේ desired profit එකට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් තව option එකක්. එතකොට මේ ව්‍යාපාරයක තියෙන ඇත්තටම තියෙන විවිධ options නේ. ඊට target profit එකක් ගන්න තියෙන options. එක්ක ඔයාට පුළුවන් sales price එක වෙනස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් variable cost එක වෙනස් කරන්න. තව විදිහක් හිතුවොත් ඊට පුළුවන් fixed cost එක වෙනස් කරලා නේ. අපි බලමු මේ option එකක් try කරලා. අපි යනවා data, what if analysis, goal seek, set කරන්න value එක කීයටද
අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට 1 million change කරන්න මොකක්ද fixed cost එක. sales unit උත් ඇත්තට වෙනස් කරන්න තිබ්බනේ fixed cost එක වෙනස් කරලිම හරි. right. yes, that is even possible. ඔයාලට පුළුවන් නම් මොනවා හරි විදිහකට ඔයාගේ fixed cost එක අඩු කරගන්න 3,50,000කට yes ඔයාගේ target එකට යන්න පුළුවන්. ඒත් ඒක ඔයාලට තියෙන තව option එක. ඒතර මෙතනම අපිට තව option එකක් පේනවා මොකක්ද? ඒක තමයි sales unit එකනේ. ඒකත් වෙනස් කරලා බලමු. sales unit වෙනස් කරලා ඔයාලට මේ target එකට යන්න පුළුවන්. ඔයා යනවා data what if analysis goal seek set කරන්න එක 1 million change කරන්න මේ පාර units. yes ඒකත් ඔයාලට possible. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාගේ units 16667ක් විකුණන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ target එකට යන්න. so that is possible. so මේව ඇත්තටම ව්‍යාපාරයකට තියෙන විවිධ options. එතකොට මෙතන අපි දැක්කා goal seek command එක powerful tool එකක්. එතකොට ඒක ටක් ගාලා කොහොම අඩු වේලාවකින් in no time ඔයාට ඒ අවශ්‍ය කරන answer එක දෙනවා. හැබැයි ඒත් එක්කම තව දෙයක් අපි දැක්කා සෑම වෙලාවකම මේ goal seek command එකට පුළුවන් යම්කිසි එක input එක සිද්ධ වෙන වෙනස්කම බලන්න විතරයි. අනිකුත් variables නොවෙනස්ව තියෙනකොට එක input එකක් විතරයි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එක්ක sales price එක. එහෙම නැත්නම් variable cost එක. එහෙම නැත්නම් fixed cost. For one time at a given time you can change only one input. Right? ඒතර එකක් තමයි ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ නිසා එක යම් ආකාරයක limitation එකක් you cannot see the situation of changing two variables or more but only one. එකයි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක එක පැත්තකින් limitation එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන් but යම් ආකාරයක reasonable choice එකක් තියෙනවා ඔයාට එක variable එකක් වෙනස් කරලා ඔයාගේ output එක achieve කරගන්න තත්ත්වයක්. right? okay. so that is about the goal seek command. right. so before we move into the activity, are you clear with that? ඒක පැහැදිලිද බලන්න? If you're not clear with that, yes, you can do let me know, then I can explain it further. Hope you're clear with that, right? Okay. So now let's look at an activity. Okay, you are given activity 4. The Nimal wants to pay off his loan over 15 years. Nimal loan එකක් තියෙනවා ඒක අවුරුදු 15කින් ගෙවන්නම කරන්න ඕනේ. Annual interest rate 16%. Nimal tells that he can afford monthly payment of 20,000. How much he can borrow from the bank? Nimal අවුරුදු 15කින් ගෙවන විදිහට loan එකක් ගන්න ඕනේ. Annual interest rate එක 16% ලු. නිමල්ට උපරිම ඉන්ක කරන්න පුළුවන් payment එක 20000ලු. මාසිකව ඒ අනුව නිමල්ට ගන්න පුළුවන් උපරිම මුදල කීයද කියලා අහන්න. So I can allow you say 8 minutes time. විනාඩි 8ක් වගේ අරගෙන පුතාලා work out කරන්න බලන්න. तर මුලින්ම model එකක් develop කරන්න ඕනේ. ඒ අනුව තමයි ඔය answer එක ගන්න. Some inputs you need to assume. සමහර inputs ඔයාලට assume කරන්න වෙනවා. ඒ inputs assume කරලා ගන්න බලන්න.
Right. Hope you would have attempted that. So shall we have a look at that? Right. You need to take the inputs and the output. That is the very first thing. You need to develop the model first. So what are your inputs? You have the loan amount. Loan amount is there. It is not given. You can assume a particular amount initially. Amount එකක් දීලා නැහැ. ඔයාලට මොකක් හරි amount එකක් assume කරන්න වෙනවා. And the period is going to be 15 years. The annual interest rate is also given 16%. Then you can work out the loan installment. That is going to be your output. The output is the loan installment. Right. Here we need to first work out. No, it is PMT function. PMT function එක භාවිතා කරලා rate 16%, but make sure to make it convert to a monthly one. මාස ගානට convert කරගන්න NPR period 15 into 12. මාස වලට convert කරගන්න loan period. Sorry, loan amount. That's it. तर මේ විදිහට මොකක් හරි තත්ත්වයක් මුලින්ම assume කරලා work out කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ අවශ්‍ය answer එක ගන්න. What if analysis, goal seek. You want to set this to a value 20,000. Minus 20,000. ගමනේ මොකද minus figures මෙදී minus 20,000 by changing what? Changing the loan amount. Say okay. See, in no time it has worked out. අර පේන විනාඩියෙන් ඒක work out කරලා දුන්නා. ඔයාලට පුළුවන් අර 20000ක installment එකක් ගෙවන්න පුළුවන් නම් 1,361,748 වලට යන මිලියන 1,361,748. 1,361,748. So that is what it is expected. ඒක තමයි අවශ්‍ය. බලන්න ඒක පැහැදිලිද කියලා. See whether you are clear with that. So if you are not comfortable, if you are not getting any, yes, do let me know. Yeah, answer නැත්තම් කියන්න. එතකොට මෙතන මුලින්ම වැදගත්ම කාරණාව හැම අවස්ථාවකම අපි දැක්ක මොඩල් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන ආන්සර් එක ඩිරයිව් කරගන්න පුළුවන්. right? So let's look at another activity. තව activity එකක් කරලා බලමු. ඒකට ඒක පැහැදිලි වෙයි තවත්. Activity 5. The last activity for the day. The following information is given for a product. Price is given, variable cost, fixed cost. Then it asks how many units are needed to sell to be break even. Break even වෙන්න units කීයක් විකුණන්න ඕනද කියලා අහන්න. ඒ වගේම how many units need to sell in order to earn 150,000 profit. 1,50,000 profit එකක් ගන්න ඒකක කීයක් විකුණන්න ඕනද. ඒ වගේම what selling price should be charged in order to sell the units calculated in A above. ඉහත A හි work out කරපු units ගන්න තියාගෙන 1,50,000ක profit එකක් achieve කරන්න sales price එක කීයක් වෙන්න ඕනද කියලා අහන්න. Okay, 3 scenarios. I can allow you 7 minutes time. Yeah, 7 minutes time, and then we'll see that. විනාඩි 7ක් වගේ දෙන්නම් කාලේ පුතාලට work out කරන්න. විනාඩියෙන් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු. 3 scenarios are there.
Right. Hope that you would have attempted. So let us start with the given information. First one is price 450. Sales unit is what you need to see. So just assume certain level. Then variable cost per unit 225. It's 1.2 million. So now you can work out the output sales 450 into whatever the units that you take, then variable cost can take 10,000 into 225, contribution then the fixed cost 1.2 million, then the profit, or even it can be loss depending on the given situation. There is a profit of right 1,050,000. right ඔය වගේ තත්ත්වයක් තමයි දැන්ට තියෙන්නේ. ඒතර දැන් අපි ගන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ how many units are needed to sell to be break even? Break even වෙන්න කීයක් විකුණන්න ඕනද? break even point එකේදී අපි දන්නවා අපේ profit or loss එක නැහැනේ. නැත්නම් break even කියන්නේ. So we can set it what if analysis goal seek. We want to set this cell to 0. ඒක බිඳුවක් වෙන්න ඕන. change කරන්න මොකක්ද? units change කරලා. say okay. right. ඔයා ඒක 5333ක් වික්කොත් ඔන්න break even වෙනවා. මම පළවෙනි එකෙන් අහන්නේ how many units I need to sell? Okay, if you sell 5,333, that's it. Then the second question, how many units are needed to sell to earn 150,000 profit? ඊළඟ අවස්ථාවේ අහනවා 1,50,000ක profit එකක් ලබන්න කීයක් විකුණන්න ඕනද කියලා. ඒකත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් what if analysis goal seek. You can set this to 150,000 by changing sales unit. So, ඔයා ඒක 6,000ක් වික්කොත් අන්න ඔයා 1,50,000ක profit එකක් ලබනවා. තුන්වෙනි එක අහනවා what selling price should be charged in order to sell the units calculated in A above while achieving a profit of 150,000. તો තුන්වෙනි එක කියනවා ඉහත ඒ කොටසේ විකුණපු ඒකක ගාණම විකුණගෙන 1,50,000ක profit එකක් ලබන්න නම් ඔයාගේ price එක කීයක් වෙන්න ඕනද කියලා. මට copy කරගන්න පුළුවන් පළවෙනි scenario එක. එතන මේක තමයි part A, මේක තමයි part B එක, මේක තමයි part C. එතන පළවෙනි එකේ තිබුණු තොරතුරුම තියෙන්න ඕනලු sales unit ගානත් ඒ ගානමයි. sales unit ගානත් ඒ ගානම. හැබැයි price එක වෙනස් කරලා තමයි ඔයාගේ target එකට යන්න ඕන. මොකද්ද target එක? 1,50,000ක profit එකක් හොයන්න ඕන. 1,50,000ක profit එකක් හොයන්න අවශ්‍යයි. change කරන්නේ sales price එක. so right. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් නම් price එක 478ට විකුණන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ target එකට යන්න. ඒතර break even sales ටිකම sales unit ටිකම පවත්වගෙන. right, this is what is expected. See whether you are fine with that. බලන්න මේක පැහැදිලිද කියලා. මේ වගේ දෙයක් තමයි ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.
Hope you are clear with that. If you have any question, yes, now it is the time. So now, right after the lecture, I'll be activating your class assignment 4. So it is based on what you have learned so far. Yes. Then also I'll be uploading the video by today evening. You can go through that, and that will also help you to work out your class assignment 4. And I have allowed you the time till Monday. If I'm not mistaken, then you can work that out and upload your answer. And that is also another 8-mark case study. How many questions for our end paper? Yeah, yes, the end paper you can expect 5 questions, 20 mark, 5 questions. And also I'll be provide you with a model paper. So in the last class, once we're done with the lecture series, I'll be providing you with a model paper. Then you can have a kind of understanding how we are going to be tested. And at the same time, it was communicated under the week 14, the lecturer and the course assessment is uploaded. So if you find a time to do that, so it is highly recommended for you to do that evaluation. So that will certainly benefit the other batch, the future students. So therefore better to have a kind of independent assessment of your lecturer as well as the course. පුතල course එකත් lecturer වත් assess කරන්න. එතකොට ඒක week 14 යටතේ තියෙනවා. එතකොට so if the time permits, even right after this lecture, so you can do that, right? Yes, so that is the message from my end. And also the time did not permit us to go for the discussion of the case study answer. So I will keep that to the next week. Probably we'll be meeting in Wednesday evening. The Wednesday evening, we may be discussing that question, the case study, and also the final part, that is the scenario manager, that is also important. And then I'll be moving on to the final topic, that is the solver. යන ක්ලාස් එක යමු solver. ඒකත් හරිම වැදගත් පාඩමක්. විභාගෙදිත් 20 mark question එකක් තියෙනවා. So your participation is highly important. So, and I will confirm you the date of our lecture. So if I be able to get the Wednesday evening, yes, I do communicate that to you, right? Okay, then with that note, for the day we can stop our discussion. Thank you. See you in the next class.